The world is experiencing a diabetes epidemic. Currently, 170 million people have diabetes. Moreover, this number is soon expected to double. In 20 years, over 360 million people will be diabetic. Spreading like an infectious disease, warnings on the dangers of diabetes are being sent out. Once inflicted, lifelong management is required, and there is no chance of full recovery. Diabetes is a frightening disease with fatal complications. What can be done to survive this diabetes epidemic? There is a disease that cannot be completely treated or cured even with medication and surgery. Well, it's a disease that we're all familiar with called diabetes. Well, it can lead to serious complications, so today on Health for All, let's look into the causes of diabetes and find out ways we can prevent it. Our bodies are supplied with nutrients and energy through the food we eat. Food contains a wide variety and mixture of nutrients. One of these nutrients plays a major role in allowing our bodies to function, and it's called carbohydrates. Carbohydrates, except fibers, are converted in the stomach by digestive enzymes into glucose, a form of sugar, and absorbed into the bloodstream. During this time, the pancreas secretes a hormone called insulin so that cells can use converted glucose into energy. The energy is needed for the growth and development of bodily functions as well as for various other activities. However, if our body is incapable of producing enough insulin or cells are resistant to insulin, then excess sugars are excreted through urine. One becomes more prone to fatigue and the person becomes diabetic. 음식물 속에 들어있는 당분을 소화시켜서 흡수를 해서 피 속에 저장을 한 다음에 그 당을 근육이나 간이나 이런 장기에서 그걸 소모를 시켜야 되는데 그 과정에서 피 속에 있는 당이 근육 속으로 들어간다든지 간 속으로 들어갈 적에 인슐린이라고 하는 호르몬의 열쇠가 필요하거든요. 그 열쇠가 부족하게 되면은 당을 쓰지를 못하게, 이용을 못하게 되기 때문에 혈당이 올라가고 쌓이게 되는 겁니다. Glucose is a source of energy for our body, but ironically, our body becomes exhausted as glucose accumulates within the body. So if our body continues on in this state, then complications are inevitable. So let's go ahead and see what exactly causes diabetes. What type of people are at high risk for diabetes? The exact cause of diabetes is still unclear, but it's known that genetics play a large factor. If both parents have diabetes, then their child has a 40 to 50% chance of getting diabetes. If only one parent has diabetes, then the child has a 25% chance. 유전적인 요인이라고 하면은 가족분 중에 부모님 중에 한 분이 당뇨병이시면 자제분 중에 당뇨병에 걸릴 확률이 25%까지 되고요. 부모님 두 분 다 당뇨병이시면은 자제분 중에 당뇨병이 올 확률은 40 내지 50%까지 올라갑니다. 그래서 가족력이 유전성이 꽤 높은 질병 중에 하나고요. Those with a family history of diabetes can be put at a higher risk from other environmental factors. There were 450,000 diabetes patients in 1970, while as many as 4 million people were diabetic in the year 2000. This growing disease is being called the disease of modern society. Normally, women are more likely to get diabetes than men. That is because women experience sudden hormonal changes during pregnancy. In addition, diabetes is most likely to form in middle-aged adults. The older you are, the higher the risk. Being overweight often causes suspicions of diabetes. That is because obesity and diabetes are closely linked to each other. In obesity, there is an increased demand for insulin.
Eventually, the pancreas fails to produce enough insulin, causing diabetes. 59-year-old Cho Min-hyung. He always thought he was healthy, but he was unexpectedly inflicted with diabetes. 딴 증상은 내가 별로 못 느꼈어요. 원체 내 체질이 건강 체질이기 때문에 병원에라고 가보질 않았는데 그때 갑자기 쓰러지는 바람에 알게 된 거죠. Cho Min-hyung was shocked when he was diagnosed with diabetes because he didn't experience any particular symptoms. But from that day forward, Mr. Cho went on a diet, losing 15 kilograms and controlling his blood sugar level. Oh Se-gyu, who is in the army, has had diabetes for 2 years. How did this man get diabetes, although he has no family history of the disease? Upon examination, it was found that the main cause of Oh Se-gyu's diabetes was prolonged stress. 군 생활은 복잡하고 정밀하기 때문에 나름대로 스트레스를 받지 않나. 그래서 스트레스 때문에 당뇨병이 발생됐다고 생각하고 있습니다. Long periods of stress cause an increase of adrenocortical hormone secretion and decreased immunity, eventually causing diabetes. The risk is even higher among people living in urban communities since they are less active than, for example, farmers. Lack of exercise is considered one of the risk factors for diabetes. 운동을 열심히 하면은 에너지 소모하는 차원뿐만이 아니라 근육에서 인슐린 감수성, 인슐린 저항성이 요즘 문제가 되는데요. 인슐린 감수성을 좋게 해주고 그래서 혈당을 저절로 낮춰주고 당뇨병도 어느 정도는 호전시켜주는 그런 역할을 합니다. Some people at high risk for diabetes can also get diabetes if they take medications on a long-term basis. Also, infections, circulatory problems, and abnormal kidney functions can also result in diabetes. Diabetes, with its variety of risk factors, is divided into type 1 and type 2 diabetes. Type 1 diabetes, also called insulin-dependent diabetes, mostly affects younger people under their 20s. 처음에는 당뇨라고 생각 안 하고 있었고 아무런 증상이나 이런 게 없어서 아닐 거라고 생각을 했는데요. 진단 받고 나니까 좀 당황스럽기도 하고 좀 놀랍기도 하고 그래요. In type 1 diabetes, the pancreas produces little or no insulin for no exact cause. 일형 당뇨는 인슐린을 처음부터 잘 맞으셔야 되는 아예 췌장이 아예 파괴가 돼서 인슐린이 거의 안 나오는 그렇게 해서 인슐린이 꼭 생명 유지에 꼭 필요한 병이시고 필요한 타입이시고요. Therefore, type 1 diabetes needs to be treated with insulin injections or infusion pumps that forcibly deliver insulin into the body in order to stay alive. Type 2 diabetes, also known as non-insulin dependent diabetes, affects older adults and is linked with obesity. In this type of diabetes, cells become increasingly resistant to insulin if left untreated. 40대 정도의 중년에 체중이 많이 나가게 되고 과음, 과식, 과로, 과체중이 누적이 돼서 서서히 진행되는 그런 당뇨를 말하겠습니다. 이 경우는 인슐린 생산이 갑자기 안 되는 게 아니고 그런 그 과음, 과식, 과로 때문에 너무나 인슐린이 낭비가 되다 보니까 췌장이 점점 지쳐서 만들어도 항상 부족한 상태에 허덕이다가 서서히 기능이 약해지거나 그 인슐린의 작용 자체가 아주 나빠지는, 둔해지는 그런 상태를 말합니다. Kim Kyung-nan works for an insurance company and had gestational diabetes when she had her first child 18 years ago. 그래서 아니 병원에 있을 임신 중에서는 잘 몰랐어요. 그러려니 했죠. 근데 아기 낳고 나서 5월 달에 본격적으로 시작했어요.
But Kim Kyung-nan has never received formal treatment, and her blood sugar level reaches as high as 369 milligrams. Hormonal changes caused by pregnancy and increased blood sugar levels caused her diabetes, and her body is now battling this disease. Obesity is uncommon among Koreans, but the rate of occurrence for diabetes is 3 times higher than Europeans. Why are Asians at higher risk for diabetes than Westerners? 이 동양에 사는 사람들은 체질이 채식을 많이 했고 서양 사람은 육식을 많이 했는 데 비해서 그러다 보니까 기름기의 섭취나 그런 게 별로 없었고 마른 형태의 살았던 사람들이 많기 때문에 갑작스러운 과식이나 기름진 음식을 먹게 되면은 그거를 감당을 못하는 겁니다. 그래서 그런 마른 형태의 당뇨인들이 아시아 지역에 많은 겁니다. The second and third biggest cause of death in Korea are known to be heart disease and strokes. Well, according to a study done in the US, about 80% of the deaths caused by these two diseases were linked with diabetes. So this goes to show how scary diabetes can be. So let's go ahead and see how we can treat diabetes in order to avoid complications. Diabetes sets in gradually, so one can be completely unaware that they have diabetes. If you find yourself eating more than usual, increase rapid weight loss, and constantly feel tired, then you should get tested for diabetes immediately. Blood tests are given to check blood sugar levels. If the fasting glucose level is higher than 126 milligrams and blood sugar levels are higher than 200 milligrams 2 hours after your meal, then these results may indicate diabetes. Even if you don't have any symptoms other than a high blood sugar level, you must be treated. Chances of getting diabetes increases as you age. Regular checkups and exams are recommended for those in their 40s and above. 이제 이게 당뇨병이나 이름은 소변으로 당이 많이 나간다. 그래서 요당으로 진단한다. 이렇게 착각하시는 분이 있는데 그렇지 않습니다. 당뇨병의 정확한 진단은 우리가 체열을 해서 피 속에 있는 혈당이 얼마나 높은지를 가지고 그렇게 진단을 하게 됩니다. 그래서 공복 혈당이 126 이상일 때 우리가 당뇨병이다 얘기를 하고요. Diabetes is known as an incurable disease, but if you manage your glucose tolerance impairment before the actual disease sets in, then you have 100% of recovery. However, if you're diagnosed with diabetes, immediately take steps to control the disease. Diabetes can become fatal if left alone because of serious complications. The number of foot amputations caused by diabetes-related complications is higher than those caused by traffic accidents. A person who has to have dialysis because of kidney disease slowly wears down. Complications can occur anywhere from head to toe, such as strokes, gangrene, heart problems, and kidney disease. What can we do to protect ourselves from these frightening complications? 관리는 크게 두 가지입니다. 하나는 약을 사용하는 것과 또 하나는 생활 습관을 바꾸는 건데 그중에 기본이 되는 것은 본인의 생활 습관을 바꾸는 겁니다. 이전에 당뇨병에 잘 걸릴 수 있었던 좋지 못했던 생활 습관이 있었다면 이제는 당뇨를 잘 관리할 수 있는 생활 습관으로 바꾸는 거죠. 이게 기본이고 거기에 추가해서 이제 약물을 같이 병용해서 평생 관리를 하면 됩니다. 40-year-old Park Young-soo has suffered from type 1 diabetes for the last 20 years. He uses an infusion pump to get insulin and has even had cataracts and kidney disease. Mr. Park, who has experienced complications, began centering his diet on vegetables, seafood, and seaweed. 4 months later, how has he changed? 그리고 그런 어떤 식사법을 그래도
계획을 좀 세워서 구체적으로 하게 된 건 사실은 한 4개월 전서부터 그렇게 해서 하니까 확실히 제가 느끼겠어요. 많이 좋아졌다는 저기를. Let's take a closer look into Park Young-soo's diet. He's prepared a traditional Korean meal of mixed grain rice, kimchi made with greens, tofu, and bean paste soup, but achieved a balance of 60% carbohydrates, 20% protein, and 20% fat. Let's look at some of the dietary precautions for diabetics. 당뇨 식사요법은 특별한 음식을 이야기하는 건 아니고요. 우리가 이야기할 때는 이제 우리들의 키의 기준으로 해서 먹을 수 있는 알맞은 양과 그다음에 영양분을 골고루 섭취할 수 있는 영양의 균형성과 그다음에 시간 맞춰서 먹는 그러한 시간의 규칙성을 의미합니다. 그래서 이러한 원칙은 당뇨뿐만이 아니고 모든 사람들에서 갖춰져야 될 그런 원칙이라고 생각을 하는데 특별한 음식이라기보다는 자기 몸에 맞는 맞춤 식사, 즉 건강을 위한 식사요법이라고 생각하시면 될 것 같습니다. Yoon Young-hoon has been a diabetic for 10 years and has recently started an exercise routine. His blood sugar level before exercising is 270 milligrams. We did a test to find out what type of effect exercise has on diabetes. After reviewing his current health condition, he begins light cardiovascular exercises such as walking and bicycling for 30 minutes. The result is a 75 milligram drop to 195 milligrams. 수치가 운동하니까 떨어진 걸 눈으로 확인하니까 굉장히 당뇨가 나는 기분이고 굉장히 기분이 좋습니다. Now you might wonder, since when was diabetes treated in Korean genuine medicine? Well, according to a book called 황제 내견, diabetes was first considered a form of polydipsia since 700 BC. Well, polydipsia is a disease that melts away food right when it enters your stomach, making you hungry again. But with this long history of treatment, let's go ahead and see how Korean genuine medicine treats diabetes. Korean genuine medicine differs from modern Western medicine in that diabetes is not considered simply a matter of a problem with the pancreas. Energy in the liver has become so active that it caused an energy drain in the pancreas. So, what causes energy in the liver to become overactive? The main factors are alcohol and nervous breakdowns. These factors create fevers in the body and heat the blood. The blood becomes muddy and blood sugar levels begin to rise. 한방에서는 이제 우리 몸에 그 심장이나 간에 열이 생긴 그런 것들 열을 내려주고 또 신장이라든지 자궁 기능이라든지 이런 거에 그 음액을 보충해줘서 이제 결과적으로 내분비 호르몬 계통의 조절이 잘 되게 해주고 자율신경을 안정시켜주고 스트레스를 풀어주고 그다음에 피를 맑게 해주고 피를 걸러주는 기관의 기능을 개선해주고 이런 걸 통해서 결국은 혈관 속에 피가 맑아져서 혈당의 농도가 점점 옅어지게 할 수 있는 그런 방법으로 치료를 하고 있습니다. Acupuncture or moxicautery is performed to replenish mucosal fluids, reduce fevers, clear the bloodstream, and lower the blood sugar level. 한방에서는 이제 당뇨병을 소갈병이라고 해서 몸에 화가 있다든지 진액이 부족한 병을 말하는데요. 결국은 한약 중에서도 화를 내려주고 진액을 보강해주는 약재들이 주로 쓰이게 됩니다. 대표적으로 여기 숙지황이라는 약이 있는데요. 이 약은 자궁이라든지 전립선이라든지 하초 신장 기능이라든지 이런 것들을 보강을 해주고 그 다음에 피를 보해주고 그래서 음액을 보충해주는 그런 약재들로 주로 많이 쓰이고요. 여기 요 현삼이라는 약은 음액을 같이 보충해주는 작용도 있으면서 주로 이 심장의 열을 내려주는 그래서 어떤 자율신경을 좀 안정시켜주고 스트레스를 풀어주고 하는 이제 그런 작용을 또 합니다. 여기 맹문동이라는 약도 마찬가지로 역시 우리 인체 위에 열을 내려줘서 갈증 같은 거, 당뇨 대표적인 증상인 갈증 같은 거를 소실시켜주는 작용을 합니다.
또 여기 뭐 백복령이라는 약도 있는데요. 이 약도 역시 우리 인체 수분 대사를 조절해주고 그래서 소변이 더 잘 시원하게 잘 나가게 해주고 소변이 진하다든지 붉다든지 그런 것들. 그다음에 이게 또 안정시켜 우리 신경을 안정시켜주는 작용이 있어서 불면이라든지 가슴 두근거림증이라든지 그런 증상들도 같이 치료할 수 있는 그런 좋은 약재들입니다. Diabetes medication in Korean genuine medicine is made of pure natural ingredients, so there are no side effects and can be taken in conjunction with other medications. Stretching can also increase the benefits of Korean genuine medical treatment. Bend your legs into a horseback riding position and bring your arms together straight in front of you. Hold for a few seconds, relax, and repeat. Bring your hands down as far as you can to relax your arm and shoulder muscles. Raise your arms so they are level with your shoulders. Then straighten your chest to build up unused muscles. 당뇨의 운동 요법 중에 유산소 운동과 근력 운동 두 가지를 모두 하셔야 어느 정도 운동의 효과를 볼 수가 있겠습니다. 지금 하신 근력 운동의 효과는 일단 자세를 바로 잡아주는 그런 효과가 있고요. 자, 근육의 발달로 인해서 각 조직의 포도당의 저장 능력이 향상됨으로써 내당 능력의 향상, 즉 혈당 조절에 어느 정도 충분한 도움이 될 수 있다 할 수 있겠습니다. Diabetes is no longer a disease limited to the elderly. The number of diabetes patients is increasing, but of course there are ways to prevent it with a proper lifestyle. So examine your daily activities and take the first step to improving your lifestyle right away. In order to overcome your diabetes, remember these 5 guidelines. Check your blood sugar daily. Eat a well-balanced meal. Cope with stress in positive ways. Be honest about your diabetes to induce understanding among those around you. Exercise for at least 30 minutes a day. These 5 guidelines will not only manage your diabetes, but also prevent serious complications. Let's now learn a few exercises that can be done at home. 오른발 짚고 왼발 스치고. 자, 왼손 좌상 비틀기 이 동작이 있고요. 다가 풀어주고 자, 등과 엉덩이 근육이 이완이 되면서 점점 살짝 더 틀어주세요. 하나, 발 위로 오른발 감싸줍니다. 엉덩이 뜨지 않게 닫아주시고요. 오른손 높이 들어서 왼쪽 다리를 밀어주세요. 왼손 뒤로 그대로 오른발 호흡 마시면서 업 천천히 들어주세요. 내쉬면서 풀어주세요. 체인지 왼발 업 쭉 들어주세요. 자, 신장과 방광을 자극합니다. 천천히 내쉬면서 풀어주세요. 다음 호흡 마시면서 두 발 동시에 들어줍니다. 업 쭉 들어주세요. 호흡 마시면서 엉덩이 올려줍니다. 어깨와 발바닥 닫아주고 자, 전신 늘려주고 자, 오른발 살짝 들어줍니다. 골반 틀어지지 않게 그리고 내쉬고 체인지 왼발 살짝 들어주세요. 스톱 호흡 호흡 마시면서 길게 펴주세요. 어깨 굽히지 않도록 길게 펴서 다리에 어혈 기혈 풀어줍니다. 피로 회복, 혈액순환 잘 될 수 있게끔 해주죠. 두 발 앞으로 보내주세요. 발목 관절을 짚고 자, 호흡 마시면서 들어줍니다. 천천히. 자, 이때 다리 다 안 펴도 괜찮습니다. 필 수 있는 분은 더 펴서 밸런스 유지해주세요.
a person enters this world, grows, develops, and ages. Life is endured and completed through feelings of joy, anger, sorrow, and pleasure. If diabetes becomes an uninvited part of your life, don't despair and give up. You possess the key to live a fuller life. When a person is sick for a long period of time, their tempers often get worse and they tend to easily get annoyed. Well, for chronic diseases such as diabetes that require a lifetime of treatment and care, you must be careful not to lose focus. So with this in mind, have a wonderful and healthy week, and do join us again next week.